semuno or the for said the panba by yek ni partner ni. And to the word holiness and righteousness no wo beje Kristo Yesu di na de ho to awurade asem so a na afo ba konkono ya brabo a or the for sa me no ba be yetene ni. And to holiness and righteousness no enya ade kakraka bia na mom ye yankasa ya brabo ye yankasa Yesu ye yankasa ya ban ya yebo ene nyema bia yankasa de akeka ye hunti no amen ne obi aye obi din aye obi ebufuo se what the holiness and righteousness beton ho so because and nyema wo mo ye no kwana ye me bufu se me kasa me holiness and righteousness ni so ati ase me na be my evangelist erade insha Christ asumdwe nka so what I say, and it's a mimi no. See a holiness is the standard of God. Standard of God, say Christo Yesu or the four, wa maso be papa nipum or be papa nipum. That is what we should know. Christo Yesu ame gwa ware. Christo Yesu ame papa obi fiye mu dabi. Enti ana me no mienu ye say friend holiness for no. Ya anka se preach ka cho say wo kon no bi ka cho so ma me ye baifo enko obi because obe papa ware or be papa ofie meboa. Na ye yanka sanso ye be preach ka cho obi say wonko jani kuno do for. We should be very careful because yet say omo identity mu ba fie no. Eye me ya. Yen sebi won ma wote obu won ma wa go through that process no and to be an interview now tia na ye say eh enti ade we ye see ye sister my mom ye fa holiness and righteousness katakata ye ni o me say my mom ye fa duku katakata ye ni I'm telling you and my mom ye fa straight dress en katakata ye ni e say ade bia is hidden under the earth no and you open to God. Ade bia so akata e wo Kristo ye enipa animu no orofo awurade anim de dampan asem ya meka mo de mo angasa mo ntena se na munyi ho atan so obi ko obi nim ho no obi nim ka che ne se wo ma me ye baifo wo papa ye baifo wo enhwe no e mani sika biem esan se eye ono na eje wo nsem sika orofo enka wo be ka che ne obi nim se obi nim yokwa pastor obi nim tete abusua nim. But me no me fe holiness evangelists for holiness pastors, holiness preachers, holiness prophets. Ye be ka kire go for say bibi oni ni kunu nya misunderstanding ti no onya ni kunu me say Erade is coming for us. Jesus Christo, he is coming for us. Obaye baba. Now until say we will have the wisdom of God. Until say we have the mind of God. Me no me ye betina say ye holiness for. Now so Christo Yesu ba o ma ye nkobi because ye hypocrite. Nya chum. Wo be ka kire o say ja wukunu because of enema bia wukunu ntiase. Wo be ka kire o say ja wukunu because of enema bia wukunu no mo nya adwene. Ono so ne yereti wonim bia ekọ so ne fie. Wuni mo na yere ntem wuni ne ma me de akoso ne ma me fie ba wagya to aka chese wukuru na wanya adwenti gya no me say I pity those pastors o mkasa na Awurade hu omomobo Kristo aseme no kan ye wo se me Kristo ame ba ye no mejo enti mo hwe me na me nsua me Peter busa Kristo Yesu se Kristo ya gya ye ne ye ma ye bibia kwa ba bedi wachi Nenka Kristo Yesu ho kwa te okache Peter se Peter waja ye no ma enam se waja o muti metua wo ka da bi wo se enhira ne se wo yesa de odo yire do ba eno de ho wo se ye nkwaje ho hia ye so ati ase but Yesu Kristo anka je Peter se Peter enam se wo de bechinti koja wo yire da bi nemo de Kristo Yesu pa che ne se one focus on yire wo mi se aware wo ho but aware ni heaven ye manye ne be so mo sado mako heaven nemo mheyie na one can't as a soft one can't be said will be nyani because of belief. Because of belief. Or for kame oye rade so for de ne ke wo se wo ye. Me ye rade akwa de na wo se me ye. Lareba me ne wo nya adwene tifie ba ko doesn't mean say me ne wo nya aka. But that is how the preaching of the holiness standard have reached. And next na akoduru. Woni ne nya adwene ne nkasa. And share the video and then nyadam for who no kura chia na de ye Jehovah Witness for ye Jehovah Witness for munyi anoma me ye Jehovah Witness for wo mo na onye yehu ani a wo no wo mo nka mo beberebe wo mo de ye omusu no enti yanka se be so ne ye preach against the church of Jehovah Witness but ya bra body ye su ye dare di no ye ne yehu afo ye pe ye ne Jehovah Witness for ye pe difference bi anim or for me say Jesus Christ oba ma ye no wonder say me sha say free me fie
Cause and the yana mo say mama mu fo mpo nya no. And the yana mo kaseti ase nyama nkofo nya no. And then no na mo chere. And then no na mo church as holiness pastors, as holiness prophets, as holiness evangelists, and no na mo church. Ese bonko anya because o no mni ntaka ha. E papa Paul ka asem bi. Wase sem me ko farasi fo mu a me ye me ho se farasi ni. Se de be ye obenya wo mo. So ati ase. Wase me answer na ba. Wase se me ko farasi mu a me ye me ho se farasi ni na me nya wo ma Awurade. And you want to say you can read me, no? I was so bomb level. I was so to me dummy. I was so senior me city bia. Dia media come who be out to me come a bell. Now what to me winning me ma Christo. And then there's someone no mo nyaka. And to no mo yaka me say Christ is coming for you. Yes, Obama. Sao. Na ka say Christo dey ntina Pharisee ni busa na say Awurade be dey menya dan kwa. Was embra no say yes Christo ba embra sem du no kan ni nyina bomba ye ni mienu podo. Odo a wodo wakoma nyina bedo Awurade wa adwunu mu ade nyina simple de to so mienu se obedo oyonko so ho but na won ne nya adwunti ese ne nya ene ne nkasa ye ha Paul kan wo se won esum ne han ni twaka emie no mo ani emie no mo nkonu ya na se no mo ntwi nkonu ya koro eyampa but odofo eno nche so no mo nya aka esa se papa Paul ebro ko Korontofo na Korontofo ne nya Kristofo wakoto wo mo oboni mu na Awurade nam ne so ka asem ne kire wo mo sa kire o be so kire se wo be ka Awurade asem akire ai obi onom jo to so on sa kire na adwena eno nkire se wo ko ka Awurade asem tu so ko fa jo ne bi etu am sa na papa Paul ba kire wo se ka kire obedwomanfo so ofiri ne dwomamom eno nkire se ansa na wo ko ka kire oba ne so ofiri ne dwomamom no wo ko ne na kwa ko badwoma ansa na aka baabi na mo woni ne be ya adamfo ma me te se bibia won se ye kwa na me ye chia nkofo ne tu me ka Awurade asem kire wo mo onim say ye nam ya ye chia nkofo no eno na tu ma ye tu me ka Awurade asem kire because eno wa chia no wa chia no ade chia wa chia na fe na ese mo ba be ye normal sister na onim Yesu ko asore be na kanim die Awurade dia ma wo so dia ma no betene no ya ka cho so wo hia na nchia no ya ka cho so okọ bonsam jam ya ka cho so wo no de wa yira o ma no wanye wadamfo enti hu na chie wo bo ko bi so hu obi a obe so ni ti ko ra go tam say Yesu ba say ye kura Yesu ba ma ye kura Yesu ba ma ye wo kan baby ana ofiri orafo wo kan baby ana ofiri ye refi baby ana efiri ye refi dotie bi ana edamu ye refi dotie bom bi ana edamu ye refi monche monka bi ma Awurade ye efiri ye na de ye de ensensie bu ya adwen ye se ye ensensie chi ye sansu ye chi dware enti obi de anye ye de mo ya Kristofo nya atwom mo ya Kristofo nya atwom Yesu ebro san semia no so no Bible say ebra wo mo de pia ne wo ne mfe na osoro sesan ye na se bufu abo osoro Bible say Yesu he so ka se Awurade emfa nkofo yi emfum so wo matifi that means say Kristo ye odi mampa ye bra no san semia no so ye ku ye system na bo Steven ye odi mampa ye bra na ye system na bo wo se Awurade he nkofo emfum so so na no mu ni ade Kristo ni ba na mo ye and amaka say ko fa the word holiness and righteousness to also manya heaven me say Yesu ba ma ye Yesu oba ma ye da ga bia se me o kan say sister minim ge ba ko Facebook ko preachi ohun ne physical the same person a obeka kire me no mi ni say trouser anye no ohun ne physical no she trousers amame na nyo na picture Facebook no she o the holiness and righteousness aton ho so wo kokko mbodi wonyi ntonwu wo elder wo pastor evangelist ni nyahu ye nti so de 100% na mo se bia ko wo bel ene ko hu kokko mu ne ma ka bia kura na nka wo no obi onu mo nsa ho ayesen wo ebi obi ane ko ba adwama ayesen wo ebi asa nipa no ko ba adwama wo de Awurade akoma so because so ye mfom so agitum onya ahomaso wo ya ahomaso ya kan asema wo mfi wo mpese obeti obi ade o so asemi holiness and righteousness obi akobo nsam jam saa ho che okun no mfiti ase na nye do na wie ye how to finish the race and tell Papa to Timothy for Timothy shene ko okun ni wie how to finish the race ni hia na nya how to start the emre because I know bi je Awurade dia ovim onum so betumi akon akwa wie ye ba be wie chire no na wa land baabi wo be hu no kwa ka sister kan ni no opiji an o wie ye na ntimi ankoye enti saa time no nipa na hu na do satene ne so no so ahye Awurade adwuma so e bia no de wotumi akon awie na wantumi akon awie e de na abe yodofo enti hweye wo wadwen so ugina ho no anhwe ase
She the holiness and righteousness out to your hoso. Yes, say the holiness ladies, holiness guests, holiness babes, holiness men. Yes, she you won't say that your hoso, but a dinner does not justify say a young quadie. A din keke. I was a soft for the prophet at hoso. I was a soft for the or they add a reverend at hoso. It does not mean say oh heaven. Or the for a brab one would bono. May say unless you bring the wisdom of God, see the wisdom of God that the word holiness and righteousness sent yes said that you're bending the mugo grass and a banner bomni and kobi. Now me say Yankobi, we will be the first people and conforme Frebu says a rapture the siana. We will be the first people. And conforme Frebu says a rapture siana. Or the four she and Bible what she Christo nankasa. One kasa she Christo a chicken and shut off for the coin. Because so for now, we did on Muno, one catch or say, hey, or be shouts from Adintin and Yaka. Or so for now, catch or so be shouts from Adin and Yaka. Or so for now, catch or say, or be or dinner my will be a make up soon crunch and so a couple some or so for now, so now catch and to one number will be a couple some mamma own. Sound. A rather whom you know me no more. A rather whom you know me no more. Me Adia Menya make a so be yet. But no credit necessary can. It's answered, no, the detail of Christo Sumune. And the party be. Canena not Methodist, deeper, Pentecost, that has a no one yet the ye. No one yet the ye, almost time, Hong Kong, Sunday, papa. Satan, Hong Kong, Pentecost, Bay Pentecost, and Hong Kong, the Sunday or Pentecost, and a ma Pentecost, here Pentecost. And so I'm no one yet the ye. And then what I can say, or fine, maybe the major revelations di. Meji baby a the for. Now so mommy share baby a de ye ko. Mommy share baby a the for a de me no me no ko. So atiase and no one says same bi ho no ma o ya ke kan kire wa ma say wan kasa wonu ya kora na wo don say wonu no bio. Ko ya ka kire so ni di nkoma kora be ko bu nsam jam. Ya ka kire so okunu on tia say jam. Ujana ko heaven say one nyane dia wo be ko bonsam jam eh aware na Kristo dia ma odofo be bu hu atan aware no me say wo be bu hu atan to be ready be ready ana me ya senka sofo ne kan sa ache ne ka wo awurade mu nimde ni nyansa sofo me be say me hu de yakoso wo fie sofo be preach ka asem bi o preaching wo say Bible say on person oba be she trouser wo preach ye wo preaching na church member busa ne say wo ye sofo na wo kasa wase am ye so say an the Bible na ka no busa so busa ne say ne yere munti asem ne ye obusa for me busa wo say wo yere dia wo kan wo diso ana na wo hye ho se wo hu enso wo ahye yo ba be preacher ba be ka kire so do fo ko bonsam jam enso ne bi na tie wo ne yere na tie a oba ne hye bi se wo bi nim ne yere no so for yere o hye wo yere dia wo kasa mama hye trouser na odiso ana. And see what I catch you say, Jawukunu, because of a name maybe I want Ukunu Tiase, or for we Jidini, one who caniano, Ukunu caniano. And this Ukunu who caniana, don't go and leave your husband. And Koja because a rado chirawaru, a radi old chiri awari say, and if I can Revelation chapter 21, verses 8, 9, Revelation 21, 8, but you have not tried to swim me. Mamma, mommy, and yet, damn it. I Easter say, ya this suro ni apopo be ye nkra nkwaje ho adwuma no ya this suro eni apopo ye niema e betwa mi ho adwuma ya gye ye kra nkwaje na to eni ya this suro ni apopo ye de ye niema etwa ye ho adwuma obi yi sa ne mani nyina tugu obi yi sa ne mani nyina tugu odofo nanso so na komam on pani nua bi kura ni ma be sa ne na ye holiness wo no sa ne na woni ni ko ba ko ni group ba ko se won preach na won po preach na te on show preach won fa nya hwe enso e free holiness wo nya chomfo yesu oba be to mo Revelation chapter 21 ba to also atoro to so ma me Revelation 21 to so ma pa cho Revelation 21 verses 8 was say Revelation chapter 21 verses 8 was say na hufo ne won na wonyi nie ne achiwadefo ne awudifo ne nwamanmofo ne adutufo ne abosonsonfo ne atorofo nyina benya won chefa wotade a eja ne sofe ederewom orofo Kristo Yesu woba
Kristo Yesu oba me ni omienu ba ye yesi ehu tenene no ye yesi ehu no nokura kwan no nensusu ye polutu nkofo ye se nkofo se eni we nkasa ono ni gidie ba akom sa na Yesu be ye sa na Yesu e papa fo be ye ke papa obetimi akowini the heart of Corinthians and ke papa obetimi akowini the heart of Thessalonians and ke papa obetimi akowini Roman 4 ko obetimi akowini o makoma ke papa obetimi akoyesa enam se oba Roman fomo ye no se Roman ni no tumi nya wo ma agro ne defedefe se mo de Awurade asem na pema makoma no mu gina ho no Koronto no de agro ne defedefe de Awurade asem na pema makoma no mu gina ho no akọ refer ne se Ephesians sana papa ye ne wo wini wo mu nyina ene me no mienu ye bo Paul din ane ye ka se papa Paul say na wo de be Paul din ne se ni pass me se mi ko ja mi kunu as holiness pastor as holiness preacher as holiness prophet me se Kristo Yesu oba ma ye Obama yai dini ade ache ho so yenye mu adwuma no won ko jaa ne kunu ko jaa ne yere enso so ne di ore ne tie busa set sei obu an ma obegina be ka che se wo kunu ene waye sei wo kunu no msa ne se wo ntumi di a ene yesa na so obu befu de be si nkwaje kwan enti jaa no won ko jaa no enso bi osori ya sa no bichi ne yira bono so ba miensa enso awia be preach ache se ko jaa wo kunu because ono msa ko jaa wo kunu papa Paul ka asem bi wo se ye ne wona anyinie nante a ye hwe ade ye nya ni fire na se nipa na ka kire wo se ompe ubie mu di amane nkonhye no bet ye papa pansan wan twra se se ye ya ye gye de ne wo ho kwase gya ye kunu no because ko gya na wontumi nware bi mu eni kwan se ware na mo wo reason no kura wo me se Kristo ba ebe ye hu ye papa Paul ka se mbe so oba onim so otiri ni Kristo sorry be ma onim so otiri ni Kristo oba so otiri ni ukunu na wonnim se ebia wo wonti ukuru benya nkwaje oba bia wonti o Kristo no nim se wo beye gidini na ukunu beye de bonyani ba se wo be ma ho kwanye kra Awurade be nam so age ukunu no be won se wantumi anyina ye preach ka kire se wone wonya adwene wonte asenti jan nti wo so agya ukunu no wakope ba bia tena wo twan Yesu nkwaje wo twan heaven na Kristo de ode sha won sarutumi ye efiefo otumi ye adwuma no wantumi anya ope heaven akọ na secret betu ya heaven if you wonu kunta mo tumi handle ukunu afa anya mpai bo Awurade anya ukunu wona wonya adwum ti wagya na wo pe heaven wo di otan ne abufu pe heaven akọ am cho me ba Randy am cho mo fan chemi wo di otan ne abufu de pe heaven akọ wo be do di otan ne abufu akọ heaven because who no be a one new group no ma na ho ye wahi ne ho ye wotan ne ho ye wobufu mo mpe obi a bibia pressure because no one just so come on fancy for one man bam cho mo fancy so ati ase enti no won ho se obi ne group won so obi ne group bia won pele ni ma hye na nya akayo enye abufu enti Bible no kan yo ye be read the Bible no wase mo ni obi aka ji odo a mo be dodo mo ho busa wo ye holiness ni busa wo ye righteousness ni se wo do me wo do wo nia na ona wanya adwene na na esanse Kristo Yesu bae wase wo mpa wota mo no mo na mo mpa ye ma wo mo de mu ntumi nye wo no ota wo no mo no mo besie ni wo ka ba ko no aka mienu wo ka miensa no aka wotwe wa kire kire wa adwo kire se wo be ye be preach a kire me aka jam sa me sa kira madwene dem na me sa kira madwene wan kasa na wo ye pastor wo ye prophet wo ye evangelist wa sa kira wadwene wan kasa din kasa kira wadwene tina Yesu Kristo kan wase munyi mani asimpu na ya ho adwuma wie ya o kra kwaje ho adwuma wie sere bone fa che wie ka che wade sa o ma wo do akoma ono hine David nya akoma ba ako ono de hine David nya adwene ba ko se Awurade mo bone ma me odo akoma ye obufu akoma firi me ho ye otan akoma firi me ho ansa na Awurade sane e ma wie wo be ka kira me se sister wadwene because enye uni panyina na beji atum Kristo ba nipa anyina antum nso wa antan nipa Kristo ba ye enipa anyina antum ni nyina mo se ye ma ni mmom nyini kompem se otwa bre ni beduru Kristo ba wa antan nipa wa papa nipa mu wa titi nipa ntem enso na momye hwede ye koso ye fe ho Kristofo ye fe ho Kristofo wana wanya agye de ne da bi ne nya adamfo kora wonna nya agye kora de ne gya na esa be ko bonsam jam da bi di ne cha be ko bonsam jam enfa ye ani da ho ne sesa wo ye orofo obi ye Kristo nipa o de convince ne ye na adamfo ene Awurade ya do ma twa convince ne na ba Kristo
One wa so stop nipa say e ma ne convince ni nkomo e ma ne convince ni nya adamfo say woni mi enu ho na ya adwuma ma Kristo busa wankasa ho busa ho say die ma adwuma no aya ma Kristo wo be pam nyan no anaso de nwam ne ba hu nti en read ade Romans 10:1 Romans chapter 10 verse 1 Erade ma asemi munti ase san say Erade ama yasemi munti ase wo hu ya be fe ho Kristofo me wo group me wo we mitie we na fe wo ni pa nyina be ya aka wo be bu wona ma na bu aten wo tirim e wa bra Bible say atem wo ni obi bia ho atem wo ne ni minu mienu ho atem wo ne wo Kristo Yesu ho enti de minu mienu say be yi mpaye ye be srama ye nuanom a ye hunu so omafom ye nuanom ye hunu so omnam kwa papa so ye nuanom ye hunu so omamma ne fitire ne kwa so ye nuanom ye hunu so omonya hunu tire ne kwa no e ye minu mienu asede say ye be sra ebe ama wo mo no na mom nyete say ye be jeje wo mo ni kwa say bu o maten. But some people also said one woman husband is beaten her, and one of the holiness pastors said she should not leave that marriage, but she continues to. People were blasting holiness pastor. There be sister Selena, sister Larva, yes, sanity. Pastor Nasa more kind, perfect. Who could no bow? No, my sister Larva, so by your Christo Yesu Chidinia. So kan wonu se wo be fa de Kristo Yesu fa mu e bia wo de nya bontinsu ni na bebo enya bontinsu ne bedu atem bia wo kuna na ne te e bia wo yere because onima awrade kanea no wo hu ye wo no wo hu kanea no enti wo na wo so express kanea no wo aware anim ana afie ho no enti other person na wo hu no kanea ne de ope na obeye so by sister so for the kan pepepe eni kwan so oja aware no won tena mu na ommo mpaye so atia se won tena mu na ommo mpaye na de na ma me kan nyina no metie fe ne sei audio bi na obi aye interview bi aye na holiness pastor holiness of ma me aka kire ne sei wono ne ring ani kuna ta hye no won ko ring ne fa me boy ministry e wa abra without the knowledge of the man enti musa said dia sumdue mafia na said titimu na eba ye musa ye ho se Kristo Yesu ba se nko ni pa nyina aka mo se hwe yi ne fe ye se mo betena sumdue mu enti so asin kebetumi aka ni pa nyina ante na sumdue mu ananye sa se santitimu no sister Larba efa ne free ba enti sani ye wa I holiness asofo papa no sani ye wa holiness asofo a wo mo ikuta Awurade adwene and they are leading the sheep astray wo mo di nwanko ne koboni mu and no mo nwanko ne nya bufo mu nya bitterness wo mu nua and the holiness for bebre nya yawde mu nua me say wo ye holiness ni na wo yawde wo mu a me say forget heaven o wo di hu ni a ho yawo wo nya wo bone misunderstand na wo mu mienu mu ntem ensem bia mu mienu mu nya adwere wo ho ensem bia mu mienu mu ntia senti wo de wo nua na ho yawde a mu tese wo hu na na pa ba bi di uti afa wo mpese obete ne nka wo nua na kra bo hi sister wo te say on fi a long time o on fi because ono abe holiness ni wo de wo nya holiness no for ye wo holiness ni wasade say you come down to the level of that person eno na ye nya ntia ase eye minumi ya sede o si enya Kristo mu nyansa si enya mu Kristo mu nimde si enya Kristo mu ntiase a eye ebeye minumi nu asede se e wo se ya bad down to their level sede Kristo e ba from to our level sede obeje ye nkwa Kristo Yesu wo ji na henche nyina to soro wo de na sumdue mpa bo na ba asase so wo ma ne bodyguard ya abofo nyina ka so because no person bia be de stable no enti wo ba from to minumi nu level salaba wo ba from to our level sene be ya obenya minumi enu akoma ne ya adwuna ma Awurade enti ade na minumi enu yentumi nya sa holiness ase ye holiness for ade na minumi enu de yentumi ma from to that level ade na ye de yentumi ma from na yetumi wi ni sa akra we ya yirai ama Awurade enti sa wo se nye sa se ne eme ni nipa ne nkasa ba bi nipa ne de o we de ni Bible se o mu ni twaka enti wo ko to convinceni na wo twam e bi asa moment ne ka wo chia convinceni na enka wo tumi ka Awurade asem kire no e bi asa ka convinceni no ka wo ma na duane a enka wo tumi ka Awurade asem kire no e bi asa nwuntuni anase e bi asa konfo dwamanfo no enka oba wo nche na sister me pe ba bia da me kokokokoko me ye Kristo ni eni kwa so be hyeme dem eni kwa so me prema wiase ni te se o ye fa ne sai dwamanfo te so be hyeme dem wan ka ne sa na bia wo je ne tena wo dem a odofo enka wo tumi de Awurade asem maame
Efi na konko ba adwaman biem adwaman de abode ade papa bi anim ka wo de awurade asema no e bi asem metna na awurade asiesia ma wo se wo na honam so agye nipa no but wo di holiness so wo di righteousness ne wo so ni aka cho wo no mu ni twakanti no kokokokokoko me pese de bi kura be hunu se wo ye wo se wo teme de ma obebu mefo kokokokoko me sofo ba ye ba be fe me be call life enti wo pam okra no ni abema David Christ asumje nkan pa cho ba na so ahye Mama Lesboaje erade wonsha so for Albert erade wonsha mpacho ba na so ahye what you say enti ye yankasa ne ye pam nwan na frɛ erade mu odofo yankasa ne ye pam nwan no frɛ erade mu ka erade do ma hye yensa because ye no Kristo ye Nyankopɔn de hye Kristo nsa enti Kristo ba fam ena ma sisa ba me ne omi no ye dwamanfo wodi adanse me di adanse ye ya na ye masturbators atro nyisei tugufo konkonsafo awaresaifo kunsun empapamu konkonsa na nchirichitwa abayiguro krono agobone ni nyina hye man Kristo Yesu ba afom ene ye beton se didiye oba afom ene ye benante bomu oba afom ene ye bedi nkomo oba afom de ne sabe tutu yekom se ne be ye obenya yen ade ne ye yetumi mafom nyesa kese ye de ye de yaforo mante ho ye de ye 100% orofo honam de bia wadwe so 100% but wakoma mu en wakoma mu en say ni pa na water na do setting so ho erade betumi de sima ama na sesa ma adwene ebi ono kwade na koma mu te dada ni pa na do setting so ata ekira wo yesi no so ho erade betumi ma de sima sesa na koma na adwene na wo wa bonte ye kama ba na mu enkoyie no no so ni mu koyi ntina bonte ne ye kama no ye perfect na bonte ne ye kama no ye perfect afa hu na sister we na da so gina ABC because uni odo akoma odofo uni a odo akoma you read Romans chapter 10 verses 1 to 4 one going that also anu atro asoso ama mo me hwe se Kristofo a ye se holiness for the a mo me hwe ne me chire ye wate a mo me hwe kasa mo ma Yesu nyi ye ho minim ti Bible no cause mususu nya mo ho akyerɛkyerɛfo pii na mu na ya na munya afobuo kɛse mo me susu nya ho akyerɛkyerɛfo bebree mo me susu nya ho 100% bebree because ebi a wo na bu ho 100% ba awurade anim no 30 kura wunya ebi a bu mu ha bu ho 100% o but awurade mu 30 kura wunya me se san kanta na manya bi sa mo tie awurade ne ya mo san kɔ awurade anim bio me say me hu ye na cheso wo hyerengi na ho asama da make asema hu awurade me hu awurade na me kotokoto no makwa akosore awurade me koto na SS me frafe me twa me ne amehwe ne ye no ada ne be ma wo hye jeans black na ma dress basajeja bakuja me say bo sam ne awurade ti awurade ma me hu say ye wo deceiving spirit ho no mama hu say ye wo deceiving spirit ho. And if you don't have the wisdom of God out of for from man be what say pepper them and from me wo say you mo bebre say your holiness for you say your Christo for me dey obi holiness ni me bu say your Christo ni and you say enya purpose for some people and your Christo for nyina dia ko Christo ni bia hote ojo your Christo ni mapa ni bia hote so atia say na so yensem bi etoda ye kan ye comment bi etoda ye make ye niema bi etoda ye amamo bi etoda ye torofo e mankofo ba mu bu Kristo som ho e mankofo bebre san me cho Kristo som ho e mankofo brenya mesom e mankofo kan sambone fa Kristo Yesu enkosi da be na ebe koso ayesa you read Romans chapter 10 verses 1 going or say to when you the wisdom of God am say sanse me wonti ase anuanom makuma mu ade a mepe ne me nkoto a me koto mesero nyankopon me ma won ne se obenya nkwa na me di wona danse se o nyankopon ho mode na so wonni ne nimdie mu ha ne asem no ye se holiness for ye wo nyankopon ho mode mo wa atare hyem ye wo nyankopon mode mo wo etire enye mu ye wo nyankopon mode mo wo nsomade a ye hye but ye ni awrade wo nimdie mu eni ntine ye ni odo no ye ni awrade wo nimdie mu enti ya lucky the love ya lucky nyamedo ya lucky Kristo do o ka se no do ye ho ya lucky won se wo awrade mu modern
Tama yakwa sorry. Tama yakwa preachi. Ni nyina ye mu modern. De esi dress ye bo mu modern. Na so ye ni Kristo oni ndiemu. Ento bibi a won ni Kristo oni nim ndiemu no dofo oni odo. Oni odo. Eno nti na obetu be preacher be ka che me se me ni obi nya aka. Me nya aware ma me ni obi nkasa. De abi won tiase ma me so me ntiase. Me ni odo. Cause baby odo on saka ni wo. Baby odo on popo ni ho. Baby odo on menteme ho ase ni ho. Baby odo on bro ni ho. Enti ye wo odo no. Ye bo awrade ho modern de pese ni panyina hunu se Kristo ba mpa. Ye pese ni panyina ati Kristo Yesu nka mpa. Ye pese ye pa mo ka che ni paso ansa ka fi na kwa mbone wan mpa. Na so so ye ni awrade wo nimdie mu. Eni nti ne ye ni odo no. Enti ne ye pa nkofo abusua mu. Eni nti ne ye sen nkofo aware. Eni nti ne ye polutu nkofo adwene from about nkofo preaching. And share obi preaching. Don't share their preaching. And yes odo for sofo o odo. O odo. Nemo momi ya mpai ma wo do ko no preach a de frɛ rade ne fa saa na ko se nyame akɔ ye kasa wo ko na sister ni preach a wo se ni group back na so wo preach no de gina rade so no share de gina rade so no fa nemo de won tia se ne de memfa ne ko ka chen say don't follow them, don't listen to them, and no manyaka and no say eno ye word and na wo kan Romans chapter 10 verses 1 go, you know was say na me di wona dance say wo Nyankopon ho modern na so wo ni no nimdie mu ya lucky the wisdom of God as holiness pastors, ya lucky the wisdom of God as holiness preachers, ya lucky the wisdom of God as holiness prophets. Enti amede papa mu na na ba so ya de consume ya de chese misunderstanding ba bibia Awurade hu ye mobo. Awurade hu ye mobo. Now want to say we will get the wisdom of God. Me say ya na ebeye na me no mienu so muntu menye sa ade se wunya Awurade mu nimdie, ade se menya Awurade mu nimdie, ade se me sua Awurade asem, ade se me de me hu si wo ba afọ de konkron ma Awurade enu asa na menya Awurade mu nimdie. Ento nti me kan chem se me ni me kunu nya adwora me ko ja aware e want to me nkampo nkyere me because wo ko no waka say you are full of the Spirit of God. And some na de ne hawa wo ko no nya me ho ma hyew ma ento ko ka se da bi nye se da Bible kan e ba papa okura se mimi ku no nyini no so onti asabe mo no nko eni kwa se me na me ko nti Awurade ochira wareguo na waka ne sa no hunu sampa woni mia a wo ye wonsua Awurade asem mo a mo hia masofo mo nhia Yesu mo a mo ba Kristo so mu mo nim Kristo mo nim masofo nko a se ya na eko woni mi Yesu osofo kan ye no o Yesu nso kan sai o eda o prophet to teacher o evangelist kan ye no Yesu nso so kan sai or for Yesu nso so kan sai mo de e ma mo nhia Awurade asem aya na me ya enti won se na odi obi aba e na sofo ne kan se na kire me e na sofo ne kan sa na Awurade asem tu ma ka Awurade asem kanta asem na sofo ne kan ye no en ka Awurade asem na tu mu no ke kanta sofo na asem o kan ye no Awurade asem ntu o kan ya won so wofa ukoja ukunu ukoja atwa rapture ukosa ya ware atwa rapture wono ma me kokko atwa rapture wono me ya aka atwa rapture agro na wudi agro e wo mani so wose na wonim Nyankopon tenene no na wo hwehwe se wode wonara tenene si honti wo mmere wo ho asenhye Nyankopon tenene ase na Kristo ne mmara na awieye ma wona wogidie nyina akotenene mu so ate ase what you say wose wonim Nyankopon mmara no nti opese wona agasa de wo mo tenene si ho enti ono embere woni fie no na akyekyera beto apompom Farisifo anya atwomfo Yesu Kristo ka kire wo mo wase mo kyekire ade so anam de abeto bi mo apompom mo agasa de bi nsum na mo koma adwom na mayibutie frase wo ba de ka kire wo koja wo kunu bet me se ne yede kura bia ne ko so no ma ni so wote ho maame wo be pa Awurade ka kire na me pa wo na Awurade afro me de Awurade frɛ me ono ne perfect so se wo kunu so omboa wa atwonko ono ne didwa ono na ebibia na yede te dem na obofon enso boss wo kunu amompaye ene no wo kunu na wa amompaye de ne wo so gya yo wo ne na gya de ne obekọ bonsam gyam enso to no ne yire kura mfii no Awurade hu mi no mo ye to aso wase na Mose twere tenene a efiri mbra mu no ho asem se onipa ko a odi Yesu no benya mu nkwa na se tenene ye efiri gidie mu no kani wase enka wo wase enka no akoma mu se hwan na obefra kosoro ene se wodi Kristo besane ana se hwan na obesane akobunu mu ene se wodi Kristo befra wufo mu aba na mom esesen asem no aben wanum na wakoma mu and some asem but it's okay for evangelists to tell someone to stop listening to someone's program no sister Araba
unless adia wo betumi aka ne place and sister ye wo preaching ne say me ba ye me de enwoma be hyem twimi o twimi to bo ase twimi na me sa na me sere momra me yenye yani momra me yenye yani momia me yenye yani eno de me ko an me wo 100% say me ka che laraba yi entie ni biem. Don't be a follower of that person because on kuta awrade adwene enye awrade asem no woka na emom se nipa ne bo Kristo Yesu dia de ma to bi ansi Yesu Kristo asamba no kan ye ebra na suafo ne ka che Yesu se Yesu nipa we nso wo preachi o na nso se woni wachi ye wo honko ase ekosopo no ane ye kofro ja me free so me hye no Yesu se munni honko amoye ne dia holiness pastors you don't know the kind of spirit you belong to asofo munni honko amudi na chi o munni Kristo na amudi na chi nka you have stopped what you are doing ka mo jane ma na amoye no munni mo de ma adwene na esuma awrade mo de munnim dia na esuma awrade Yesu munni honko amoye ne dia se woni ye papa mu dia munya no wo se ne ya woni me mmoaboa no wona hyete na do ne me boaboa de se won hyete na nipa no ni Kristo Yesu achi sararaba nipa na woni Kristo Yesu achi enso no ka awrade asem Yesu munya because o kama asem ya nkwaje asem na moka munya ma ne nka enti se na ka nipa ne de Yesu din ye nsem nu se Yesu no o no oni nie metimi afre mo ama na ba metimi se da ka Yesu metimi ka so mo kosopo because o di din fewo nanso no ka awrade asem although say no onye disciple of Christ Jesus Yesu anka che ne so for se mo kosopo no ana mo kota no ene de na ebe ene de na mui ene de no se ama nkofo aye fed up ya man nkofo ba mabu nkofo se ma bra I am tired menu mienu nti obi so ni awrade achi biom menu mienu nti ya gbe esi ejina ho ya shia sidada ye de papa mu abai ye de titi mu abai ya mo ne oyira so de ti okunu ya mo okuna so de ti oyire ya ma ware agu mi si Yesu ya be ye awrade tamfo Revelation chapter 21 verse 7 go you know o ka no se aware sefo me do mo nyina be to mpa so menu mienu ya be ya aware sefo we awrade anim nya twomfo sari pa no ka jo se ja okunu ja oyire eno adafo na nya adam enye free bi enu ni nua ba ahya kawa ni nua ba ahya ren o mare ni score ma no ne na yaka woni na yaka Yesu ya lucky the wisdom of God no waka ya na so ni so pum na wokọ kwana gubu na kwana busuam so mu nyina asa kire o madwena enso okwa wo mu nyina fe no wofa wo mu nyina fe no mama wo mu nyina fe no sister de ode ba mo obi abi okuta awrade asem ode ama wo mo ana no mu nyina nyaka wa ka so do no mu nyaka osu de eche wa lucky the wisdom of God the knowledge of God ntino waka ya so okọ wa sadie se wo hu awrade a masum no ote wonche ne hunu han no masum no ote wonche ma no so hunu han no woni ma Kristo for ma almost suffer wa wariem because of enkwaje was Yesu ntimi nyai se ne tie bewade begimi kunu o ba bia wiata so de aye mpaebo ni su ewrade asesa ni kunu ba ma bia wiata so de aye mpaebo ni su ewrade asa ne ye wo de duru so a wo de odi mika ekwo ho na mefa nso a ho na ma mefa nso a ewrade hu menu mienu mobo se ya hwehwe Kristo Yesu akiri kwa wo se ne de aba no ene menu mienu be hwe Kristo Yesu akiri kwa no ye pa asofo akiri kwa evangelist for achiri kwan prophet for achiri kwan eniti na menu mienu ye bre bebrebe ye won twetwede eniti na menu mienu ye bre bebrebe ye won twetwede menkasa Kristo Yesu standard of holiness obetumi alemete no obi etumi alemete no but bruso ensem bi piapia ma se me ani da ho o se me ani da ho wo ma me no nua mo nyina wo fie o wo na na mo nyina wo fie me beka akere wi mabusu enyo mo nyina na asa kira I was say you real. Me sua ade bi. Me sua Bible na me am say 2 Timothy ho baby. E na me to ade bi na me sua. E na me hu me ye topic. E say pray for your pastors. E me say kan beba Facebook live na ye nyina ba bi sua. Me to onom na ade na bo me because me mo mpa ma me sofo. Me je asore me mo mpa ya ma no. Enti me je asore na ma mo mpa ma me se me nkoka because me no ma anye ade amanya ne me ka kire se nye sana metie me mpese makoma me se wo be kekere mrasha nkofo obi nim se odo 100% obekọ no wo ko ka kire se bompa ma sofo mi ja ma so ma mompa ma sofo ma mompa ya ma sofo e di se ne na de ma bom na me bompa ma sofo de afi na me so ya wunyansa me de ye be sana be bretie
ade no wonyeye woni ho kru ente sa na busuo mu sa ne mani nyina bi wo mo nyina da so ye ne wo faase mo wo mo nyina da so ye ne ma wo mo nyina da so ne sister ma wo mo nyina da so ye ne nua ma ne nua mema na so no odofo wontumi pa nto mo nwuyo wonto wo mo nwuyi odofo wonto wo mo nwuyi abaka cho so de to de egu sa o mane se ene sa na te dia ene ombro sika enye woji sika na ene wo so be kwa bonsam jam Bible so obi abeso na de soa obi abenya na katua o se okra ye bone no okra ne na ewuo okra ye bone no okra ne na ewuo ti se me amemeti hai se me se me hunu no kura no he me hye asomade me hye miti me hye trouser me hye wei me nya nails me nya makeups ne se me ba so be ne so brem chop money no nkire se ne chop money na me maje be makọ bonsam jam chop money no en hye nails chop money no enya niti chop money na enya makeups en hye trouser megie di wo do pa aka se wo se anyini na fa ko tua tight se wo nyi ya fa ko to correction so be ka cho so oba na o hye nails na de ba dia me ya obe gidi tua correction no wo de wo je di do be ka cho se e bone mo mie ni da ho nya twomfo se ho Kristo di a se ye holiness di a mo mie ma holiness na nya the standard of God mo ma nya the standard of God. How do they against the doctrine of Jesus Christ? Please remember, Jesus Christ says, the Holy says, God says, be holy. Sister, Laraba, sana me pachere. So what I say, Yesu Christo say, ye honte, ye nya konkono, say, ye jani ye konkono. So what I say, ye jani ye konkono doesn't mean say, ye fa misunderstanding to yente. But so what I say, ye jani ye konkono chere say, ye nyaka. Was say ye jani ye konkono. Enti Matthew 11:29 was say monsho me san me jo na me brem ho ase akomam. But so what I say, and papa so ka say monsho me san me dia me hye Kristo yentie. E papa say me dia me hye Kristo na mesua no. Enti so hye Kristo no sua no se ono no so akọ Farisifo mu a wo ye no se Farisifo se ne be yo benya Farisifo na ma Kristo. Enti se papa ne Farisifo ne ya kasa Selina ti salarba e be de na ko nya wo ma Kristo ye mu sai ho. E papa woko Beroya, woko Galati, woko Efiso, woko Efenesem, Roman from no one near Christo for no one say Radiasem. Now so I no what to say no more edi nkomo, what in the home bata womo, and son no to me and woman we knew mama the kingdom of God. But ye ni womo ya ke dem person busa ne say baby we knew mama the kingdom of God. And nam person busa. Say la ba so atiase. Yesu Christo say ne hote. Enti yanso enya konkono metiase no two ways about that na Kristo ankase emfa ya ka enya konkono dem pese ye tie ase no wankase emfa papa mu enya konkono wankase emfa titi mu enya konkono nya sa na Kristo Yesu kan ye no wo se sanke betuma mo ni panyina ntena somdue mu enti wo se ni panyina ntena somdue mu including your husband wo kunu ka ho e so ni ntena somdue mu wo ba e wo so no mo ntena somdue mu wo nafofo mu wo wiase e so no mo ntena somdue mu wo maame abusa papa abusia wo kunu maame abusa mo nyina nya Kristo fa so no mo ntena somdue mu e no nti na Kristo Yesu I'm talking their character, not the name. I sana Yesu ya pache mi no be ma Yesuba. So at sister Laraba. Enti no se nipa no ti sumu kura nya mi no mi no asede se ka chom se me o me obi no obi nkasa. Don se nipa ne nya adwuna he ene Kristo som. Dia me obi no obi nya adwuna ya asomade ya. Sister Laraba e ya asomade ya, but yan shade. Ebra ne esi 7 abo. Keka Acts chapter 7. Bible say woman 7 yobia na awurade honhom ahye ne ma na honhom na hye ne ahye 7 ma enti Bible say bra yesi na bam chomo fa encheme so atia say Bible say bra na 7 so bra na 7 yesi na bo no bo pagya ne ni hye soro na wo ye odima mpaye yimako ne ma ne hye tonda no ye odima mpaye na ode odima obo ye odima mpaye ma wo ma no musina bo na satan na port ho na port na eje ntoma ne gu ne na so e na 7 say rade en hwanko fo we fo so nwo matifi sorry 7 Yesu susu yebi so atia say enti no kire say mimi no mienu no kwan say ye tan wo ma wo ne ye nya adwene eni kwan say ye bufu wo ma ne ye nya adwene saraba de make no because ene kame ya say say woni obi ni holiness ba ko woni ni group ba ko woni ne nko asore ba ko woni ni any evangelist ba ko a won pe video won share video won wa ya aka chese on pe obi bia say wo do ko bosam jam street but emo no so na be ya consider ma ye say holiness for e ma ye nya heaven ko
And none of ya consider. Am I say ye holiness for me in your heaven? Because said your time heavy ye for time. Ye from Papa Muko and Papa Moon at Yaba. Caneno, and I never and I'm so come. Over who Pentecost, over who Methodist ni, no who deeper life ni, or when you not area back, or when your program. Methodist ni the program, deeper ni the program, Pentecost ni the program. So yes, all quite from you, all quite from yes, woman you know, be a quarter dear. But almost come up, almost do quantana, so be a papa. Adia cha we se me de na kra bra ma bra menu kume nko Methodist se baba be fraw Dependence baba be fraw omo obi e ko na asore but na wo yi odo adi obi e ko na asore woni ne ko program ba ko he wo ma no we me ma no ado so ko nyan nyan no be ko me ne na ko nyan na enso obi e ko na asore but wo cheche no na di nkomo keke na obi akọ asore ko tie urade asem ene ente sa bi enu tie na ma me ka se ye holiness asofo dia mommy ya bra bo nsam fata holiness ena me ka Mommy, I'm preaching and say for holiness. And yes, you are against Obi. No, we shouldn't be against somebody. Say, and see the preaching, and then the preaching, and so on. One day one shout somebody, one day was shout somebody, one day, and one person just say, it is not right. Some exercises, Laraba, ring in an anakofasa confusion, but any one ring to me for confusion. I bend your miasa for you. There was so beje the money in this obeshe. There was so beje this wash, money in this one share. When you now come on, never me and come home to an answer, but then I was a mayor. I must say, yes, and me bomb pie a mad dear once ya seno. Say me jiddy, as a media mention, or be you so beshe, rather me the moon no cramis row, my minion who no creno. Now me mimiano, or be my coma some pie, because me penqua jaman. Now me jim pie yaman is a rather miss rock minion, said on my hoon to my minion is soon, and kayo. Enka eyakayo anka ya bufu anka ya niechi anka ya pupo anka eyese ya anka ya didi atam dabi enko ya odo enti John 3:6 say sebe nyankopon si do wiase ni Ewurade wo amu me no mienu bone no ebra wo soma ne ba Yesu Kristo no wa afa me no mienu bone na anya hwe yensem basa na yedi na Ewurade wa afa anya hwe sanete afa me nim baby free but I was say it's not some holiness for who said if they are doing the wrong thing I will tell them. We will tell them. Ye nyina holiness for. Later make us say holiness will be o ye Kristo Yesu chidini. Will be our pan ho chama wiase bi atini because say that's about Ewurade na mo so atwere. Say Yesu Kristo so no ne hote. Enti so yenso so yente ye ho. Eye sa pepepe. Eye sa pepepe. Nanso so ye hwe de ne ye eko. Yawdi obi di ne yonko yaw in holiness hwe enum go asesem obi di ne yonko ho yaw enti se na mini alpha group ma alpha ye message a menhye bete bia na obi wo alpha group ma ka wo message me share ya ana me share alpha message a kanipa no bete ne ka Ewurade sisi asem bia ma no ko obi koku ne ho na bia obi preachi na wa ka asem bi wom ka bia Ewurade des asem bia hyema manipa ne se wontie no onya ekum no bete menene ni adwene ni ntino menhye Yawdie ye de ko have ye de we twen rapture ye de we twen rapture Ewurade hu ye mobo ma mo mies ye akasa ye sachira ya adwene ye sachira ya adwene ye asofo ne ye hia wo mo ye hia ye prophet fo ye hia evangelist fo na nye Yesu enye Yesu esa se ye Yesu na ko hia na ka woni ya wo onu ho won se nye Yesu no hia no wo hia asofo tu sofo se ne nya ka ne na ya ka oyo osofo se entie no wo ntie no osofo se share ne video wo share ne video ena nipa ne preach kura pa wo ka Ewurade se misunderstanding to sofo se hu na ncha no so hu na ncha no dabi we mo nyina mo we wo se block no me de nipa won ma block won so block won se block na ya ka wonim se block na ya ka enti wo share asofo wan share Yesu nti de osofo kan ya na wo ye amaye mu bebere ma so hwe ase mo holiness group ni mo so ma so hwe ase mo bebre e wo holiness group but ma so hwiase se na beni bo Ewurade hu mo bobe abi kura munye oje ko se Yawdie abufuo akayo ahyema koma mu twom ahyema koma mu twom Ewurade hu me no mienu mobo ti ya shade of 1 Corinthians chapter 13 verses 1 go yin 1 Corinthians 13 1 go yin ya ntwa ayi ne so kura chese imakona ayi ne betiti ai no me yi lekoi tibi eba mcho bi oso onchonto so man 1 Corinthians chapter 13 verses 1 go yin ai wo say odo ho asem se me de nipa ne abofo techere ma mekasa na me ni odo a na me te say yawa ejeje ana akasa ere wo so ye ni makasa akasa na first na ye fe ne say enkofo re
di fon kan sa fa wo so kekere ye nto aso wo se na se me wadi na me te se ya we regege ana aka se ere wo so na se me wo adiye asenka na me ni mehunta sem nyina na tie na se me wadi ye asem ka na me ni mehunta sem nyina ne nim die nyina na me wo gidie nyina ma me tutu mepo na me ni odo a me nsa hwe na se me prema ho die nyina me ma ahoyafo na me de me nipadua me ma se won hye na me ni odo a me nya ho mfaso or for dona Kristo Yesu you free me no me no hey say wo sha asomade say won sha asomade Jesus say just love the person and kwaje na wo Yesu Kristo wo enye me no me no ho asema na Awurade na me so kan won na Awurade be nam so age wo metumi nhyɛ Awurade sɛ moro so na me so metumi nhyɛ Awurade sɛ mane nji obi enti di Awurade asiesie asomwe ma no be nam so age no aye sa na tie enti Jesus say odi agye me no me no sɛ di pa ne so mbosom so ye Buddhist so ye nkanka so ye Hare Krishna 3 so ye Hare Krishna de wo ye biara me no me no Jesus ye no ye problem ne say de aka me no me no ase ye bedo no eno so de ye ntumi no eno so sa Isa Christ asomye kama ba Awurade nshaw eno so na me no me no ye ntumi no because ye hunu say ye hunu tinene no orafo kan hunu say wo ho emre bi na ate say obadwamanfo no ate ene wo pere ni ma be emre bi na ate say oba konkonsani no de na wo so ye de bonani na ene omi aba sukom de no obebie no kura mani so no ye dwamamoni oye kromfo konkonsa dwamamoni nti wapam no wamfi no wo ye de wo ho wo gina me he ye de kromfo ate say o me de ko na me sofo beba wa so your holiness ni o wo so your holiness ni kan wo se mbre bi sa na wo te emre bi na pema yin setugu na me number 1 enso de Kristo Yesu abegeme enti ansa na metumi aka kire obo yin setu ogu se onyan no ayi se me ben no so light ma me ayi se me ben no yi se me de ne ya damfo ayi se me hu na me chia no na me ni di nkomo eno ansa na me metumi aka kire se me nua ba oh so yin setugu anya ye bone wat Yesu do sachira wadwene bere Kristo Yesu ho enam se metumi achia na ya damfo enti no enya damfo kete obet se wachia ma me ete se yansa no tumi aka Awurade asema kire no na otumi enya na wi ni ama Kristo se se so ne na yaka because o sha asomade one na yaka o because o sha wig one na yaka mpene ni mahwe wo ko odwom na hunu so oba ne hye pamcho mo fanche obi frame si one na yaka because dia wo ye ho no ye ne ho different enti obu afu enti hu na hye adwa na eba me de wig no ko hye kwa mpeso be kasa me ho na wo po obi kura mo to makora wo dimirike po obi mo sa me na Yesu di ni panama say odofo pincha na fa Awurade asem le mam pincha no na fa Awurade asem mam but won say wadoje won to me anyina wo ka say power Awurade ne ye o ma ye de tu asire so say da bi wo amre so ye Awurade mo akonya say ka Awurade asem chiro bi na aka wo no to wo wa power Awurade wo di na Awurade ye mu bebre ye de sa adwene we ya hyetimti a ye di na Awurade ya pau Kristo ya pau Kristo okay sorry ya pau Kristo orafo Yesu Kristo bo menu me no yesa kira ya adwene wate ye to aso na be yi so de koma o say odo wa abodwechere ne yamu ye odo nye ahoya odo nye ahokere emema ne ho so enye ne ho de mfata enhwe de eye ono nko ara ne de ne bo enha no emfa bone nhye ne yam he o so ati say odo ne emeye o say odo ya abodwechere o odo ya yamje enti nka me yamu ja me wo odo ma menua no me hunu se wo hu no kure no ka me yam ye ne me yimpa ye ma no me sere Awurade ma no se Awurade me sere o ka menua yi mane hu tenene no ti me hu na ma me ne te say bibia boko asem ne so me ka che odwune hu yampa Yesu bo na aguso todo betrotro ba se na ka kire no ene che se wo ye me no che se wo do ene che se wo ye Kristo Yesu adwuma ode be hye wonsa sa na ti no na che se me no mienu ye Yesu Kristo adwuma ode be hye yensa we de da bi me hu no na why say me mama me de wanya wo we gina ye na me ma chop money o me ma chop money bi ma pani ampa wo ma ne ma me chop money da bi ko ne ma me ahye wig ne ma me ahye wig nti wo ma ne ma me chop money mama so we nya trouser wo hye ya me de me som che se bone nti trouser na wo hye no me de me mafie ha bi mo wo ma me ya wo Bible si di wo na ne wo agani na wo na nkwa awa wo nkwa na awa wa asase so. But let me say, they fight so hard for them. Oh my God, I still can't believe it. Sanity, so what you say?
mama se wo no wo wa nya trouser ne sha me de me ba na ye hu se ya me si fi ha bi wo ma me wo be holiness nti wo don sabo nkom mama se be ba pa na se wa sha trouser we bi ma me ma chop money what won kwa na so wo ye holiness ni bet what won kwa na so wo wa se de ne se mama tana se mama hu kane na me hunu ma me ma hunu bi mama Bible say eni kwan se wo ye say mama ampombo nyumbi o say kano brasofo odifo sefri nyamia onipa no betie na wasa chira na dwene jaima nyame nkoa osofo odifo efri nyamia onipa no betie na wasa chira na dwene o say empopo wani nwu onipa bi so wadwen sachina ho na nyenhye enti amu onipa bi so wadwen sachira ho sefri nyamia ya juma ni ateye ne kokobo ya juma ni atentene na nya pobo na nya ayi bulosubo enkwa je ni atemu onyina fri nyame nche na eba nkwa je ni atemu onyina efri nyame enkwa je ni atemu onyina nyame nche na eba nkwa je ni atemu onyina efri nyame se mamumu wote no wabumata na holiness for kubu atan yesu di atemu na ma ana se nkwa je pipa no de amamo enkwa wo ma no kristo di amamo o de amamo wo hu to se mo mebu atan enti na hwa video no ahye no obi aye holiness ni pa eno wa share papa we video eno wa share mama we video odofo adoma chede na ohu papa Paul say egu ahodo obi ane de holiness father, holiness brother, holiness sister, holiness prophet, holiness evangelist wo de enko me de enko ebi awrade ma mafutuo adoma chede ye obi ko se no wa konfokoro ebi awrade de adom me se me kasa nipa ne betie ba bia me share wig ebi a me share trouser ba bia sa moment no se ka wo share ye ana wo chi obi a Jesus na ma me kasa na so share wig enso afutuo ma ka nipa no ko share no wa konforodofo enko tie na enko ofiri ho sanse awrade bi tumia wo nsem nim ba wona ne nya adwene nti no obi kura wote nchen ya share wati mi akon back door ko busa na ede na share ye ade na wo share no unim ma me na oto na wo share na ade unim se Jezebel ne ma wo no ho holiness ni mother ya do heaven na ye there is a heaven city no ya di nkan atena so ti ye ne ye bebu atenya ma awrade Kristo se ne wana me so ka kire wo atemo ne mi ni holiness wo eni yan ho and I will tell you eni yan ho awrade won fa nkwa ngoma ne nhye ye se enye ne ekosan semia ne so enye ne ekotia mu ma wo enye ne de so ahye ne hye ye nti enye ne de pen ne wo ye mfe enti we are not supposed to be judging ya je say they do heaven and we enti ne ne ebu atan ye ne ebu atan ye hu nipa na wadamfo no wo so de ne de wo namfofo de ene de wadamfo ne Kristo ni pa wadamfo ni ene ne nya damfo bo bloko no we de obetwe odofo Kristo ni te se me no mienu e de ne wo se ka che sister wadamfo ni wo ye Kristo ni hwe ho yi hwe okasa hwe onante nya ni da ho na wanhwe ase Kristo ni wa asem no me wo kan se bloko no ene ne nya aka na bi da we de emane ma fie kura ji we do bi ko hu se wo fere a ne na ma fere odofo be da watimi awini no entina ya na me so me pa afa wu asem to do watimi ko ba bi na wo de aduane o no de awini akra ma Kristo wo de aduane no de awini o makoma ne o madwuna ma Kristo wo so wo de adamfo fa keke ne be wini ni pa ma Kristo wo de ofo obi adamfo apart from holiness people apart from no more group apart from no more sofo ba ko na ase o ma no more evangelist ba ko ase o mo pe na no me yadamfo no obi ani nkomo de mpo wo so ye Kristo ni me se wo benya se ni anisode no de wo benya enti asende wo benya san se Awrade wo pe wo yusu Awrade wo pe wo yusu no pe obi yusu no se Judas Yesu yusu no ebi e ko wi esei obe yusu better of all dona wala ke no odo ne na be mani pa bebre ma 272 ko be se Awrade Awrade ne ma nkobi Awrade me na na mo de me hye nkom no me na na ma menya ni so de hunu no me na na me wota kire maka kraka do me na na me tie maka ko Facebook Awrade se me ni mu frimi so ko esansa na woni odo sa no be ka kire ye na woni odo
Sana testa go that you can be a friend to a wealthy person. No be to me ya danfo ama wiasni eni da ho na wo se wonya. Se wanya danfo manasa go that obedo to me e de awurade asema mam. Okay, say Christopher nkwa dodo ye ho a. Emfa so be ne yenya. Say we ni odo no yonko we ni. There was a time obi kan say my mekan group no so. Esa go that patron na we fo mienu ku okeje etia. Ebra mo ku okeje etia no. Na mo ku we ho. Ti police ni baaye e no se na de na mo ko no ba ko bebie na no a kirechirem ne yonko no se kirechirem no onfa yonko se wo be kirechirem no onfa wi ni wo tie ni wi ni na so aka che se he unim na aka se wi ho ne yeko ye de be kwa akotum wo kan na danfo na anka na police ni ne ko bete na mo me hwe de yeko so holiness mu mo me hwe de yeko so Kristo ni mu onu kwa beka se an e sofo we ne kan ne de yonko sofo e picture obi oye awurade adwuma misunderstanding ti the picture beto social media bam he's not from God obi oye awurade adwuma obi okuta awurade adwene misunderstanding ti the picture beto social media bam he's not from God he's leading people astray hey we ni aka cha ne yonko we ni se nkyerechire mo ne de yakọ Kristo ni wu kyerechire yonko Kristo ni asemu ama wiasefo anyamo ama nkramofo anyamo ama buddhist anyamo ama gay fo anyamo ama hare Christian anyamo ama lesbian fo anyamo ama avramboche anyamo ama ayefane sai ajakoraje anyamo mu kyerechire mu nsemu ama ajakoraje anyamo enti bible ko sinti na esumfo esuma no wo mu nim nyasa se ehan ma no we ni se kyerechirem na yemfa yenko Kristo no obe kyerechirem I suffer me friend no e no kan say suffer me friend no e no de bo ha e no say near na beto social media I say go da who weak heart shata never come gift no I be you know ha pam chomo fanche so what you say me who weak heart na ne say me wa koma e mmere e bia me nyini ye wa awurade mu so what you say obon ma oye baby Christian now this is go dey hade obeye Kristo Yesu chidi ne wo ho obeye baby Christian kura na wonamfo no nyom na be pam mo omo ankasa they will leave you alone wa ba be ye han wa ba be ye kanea enti wo han ne ba be hyere wo musum no so e be mo nyuma daadi enti omo kura na emfa wonya adamfo biem enti go da na papa no atene kada bi say dem asachiro papa we no go da hwe oba no jimifo ba da bi sister na dem nidi atem me ba cho me Kristo ni go da na disco no nko da bi sese masachara wo ma na afi omo mfre obi o enti go da ko be fa fo na fre omo asibi na wa hefa anka mbese da bi sof mame wo kura a wa ko hwo mo ka kwa mu no sof mame na ba yo mo me nko na asibi da mo da bi me ba asibi da bi me mame se me to ade adwo asese no mu nyina akogya wo be ji Kristo Yesu dia wo man kasa they will leave you alone wo man kasa be ko Nema wonna be ma hwe se omo no betena no sta goda ne omo nyaaka beto na baby a obesire ba de se omo ni da ho tina Yesu sum na asuafo no ka che ose mo me suma mo se nyantena kompete kumu na monya ni fre se abo ade owo enti menu mi na ni fre ne se ye de ye se ye ni fre dia ye betumi ni wiasefo anante but they can never lead us astray eni da ho na wo se wo ye obeba ho no no bo mpaye Goda, me se ko ba, sister no say me de Awurade adom asachera. E no che se one ne nyaaka. Enti se me do be frɛ me ayenka Awurade asem. Oba ofi onu di nko fa asade ne ba ya, sister, Bible ni. Oh Goda da bi sister da bi. Wo kura wona ne nkasa ankomo no sister Goda, ono ankasa beja wo akọ. Wo so so no, ono ankasa be ko yempo yempam mo. They will rather suck us. Yenye ne pam mo ba ji Kristo Yesu bia, ye yempam mo. Enti papa kan na me se first 2 Corinthians anase wo ba bi o say se woni obi a wonyi ni ware a se ono a wonjidi ni wono wo de wone ne ntena se nipa na ka se ono mo mpa obi ma ma nipa ne nko papa Paul asem okan no wase se ono mpa obi ma ono no nko de wonyi ni ma ne nko ne mom se wase obetumi no betena wona wa de ntena saa netie enti saa netie wa adamfo ma ware mu fie mu se wonu aba bi se ono de won sacha na adwunu mimi ni aba ye plema ni pa me chi bo ye plema ni pa so me do no yie ko me pese me nya nkwaje e ma me kra woni ne ya ka me do metumi aka che se jai de wo ye no me ne na akasa me do metumi aka che se jai de wo ye no se me ne nya me sanda sa metumi de me de Awurade asema ma no ba odo ne wo ye ntem no woni ne kasa na woni ne sere na oyi ba akotu na ade ya ye maka che se jaja Yesu bo je wan sa kira wadwuna na ode aye sere na so de aye sere na ode aye mpa bo one day Awurade ne sabekam
na nya akayo enya akayo stagoda enya akayo no na haye ena na haye ye say ye holiness for ye say hu Kristo no ene na haye me ne nya adwinti no na ya aka me ne nya adwinti me mpene ne mukura ahwe me ne nya adwinti ma block no woni me ni gidie ba komti me mpena asem je say ma block ne bibia oh ma free ni group so da be yenya ne saa yenya ne saa se ne be ya wo betumi enya nipa ne kra ma Kristo eno na hia enti wo se odwene ho awrade ni pasmes me ne nya adwene eni pasmes me ne nya adwene enti me de pa metumi awini na ma Kristo e de na wo so ye come down to the level of that person but afom so of my no ban fia be dey me de ma me ka wo sem no ho me de jai sa na de sem ye Kristo ni ano che sem no aya ka so ye menua wo de awini na koma na wase na obetena ne dem ho enkomodidie ma na akofa ba ebi akofa lumba akosua maka asem wi a kire wo Yesu mpesa eye wi asenyom eni kwan so ti so fa me de jai wo ba fia ma ni nye o akosua me de jai sa no akoso no akodum no so ati ase wo de wini na koma ne waka ya akosua me de ka ne se wonti a ene fi ne kon frame biem ma block no asane na woko okra na no ma na firi won sa no e bi awade de na hye wo sa o your responsibility wo wasade ye wo won sa ya adwuma awade de hye wo sa so wini no but one na ntia senti na wona ya ka wasore ko ofra na ya ga be na ba me ofi o de mi so bi me ofi a wo ye wiase nyuma bo yi honhombo ni disuwe sanu atesa larba omo no nya damfo because of awrade sema ka cho omo no nya damfo enti wo mangasa na be costa goda nyompo na be pam wo mo a omo nyoma je so be sacha no they will leave you alone meja wo akọ nyo na be pam wo mo so ati ase ti se your holiness for the four mama ye ma ye ni na ho mama ye she ye preach ye because ye preaching dem papa mu ba ye preaching no e den sakasaka basabasa ye ama obi koja ni kunu obi ne maame ya aka obi ne yira ya aka obi ne ma aka yo misunderstand na si obi abusuom de because of no mienu asem bia ye kan ye odofo enkosi da ben wo se asa ne nkramofo sere ye na avramosanya bi aka obetan social media okasa bebre ye menu mienu na ama ne ho kwan ya wo ye saa ne ma no ye menu mienu Randy eye menu mienu na ama kwan ya wo ye saa ne ma no se menu mienu ya anye saa ne mama saa ne ma nansi ye ne nya adwene so ye ne sere ka ne de ne ye koso ne ye na ha na ye hunu wo ma ne di nkoma wa say hey my friend we ya wo ye di ade we de say do so matem wo fi so tra ne ye hwe ne mo ho mpaye Obo safe na odo ni nyini maame me yema ho mpae Awurade be dan na dia kyerɛw me yema ho mpae na onim ye do ye funa to na masere Awurade nya akayo odofo nya akayo moma yema ye ni na ho odofo moma yema ye ni na ho na enne sa ne ma we koso papa moma yema ye ni na ho sa won so watie sa de ba ne bi ama wono maame akoye aka wakwa akoje akunu me se ma na ma oto kofa akunu kopa akunu kyew Konna ko pa kunu choko fa ukunu ka cho kunu se Awurade mira mesrew fa kyeme na ma su Awurade asem Bible se wo kura wo se wo pem dia me ne wontena e papa po se wo se wo pem na mo wunya me ne wontena eni kwa se mi jawa ware mi wura bra ye ntena wo akopa ukunu achewo anye sa expect rapture what said the Awurade akabo men expect rapture wa je so mu be ha obu be ye ha mo wotu enje muskumu wa wajo so mu ba be ya ha ama wotu de kro no ho wajo so mu ba be ya ha ma wotu omu de ntimi nya ha ma wontu because awarijai na ma mu ayedu orafo awarijai na ma mu ayedu akayo no bitterness ya odie abufuo to the sense won so bi kura hye obi die keke no na bufu na chese ne ho wo so checheche okotiri pa no woni na say enti dada wo ye say no holiness ni fa roba ana wo di say na wo kase na wo ko hye obi program super odofo Yesu ba odofo Kristo Yesu oba ehia se ye nya Awurade mu ntiase ehia se ye nya Awurade mu nimdie eno ansa ana the word holiness eno ansa the word righteousness minu atiase ye ntiase ni nyina ne se ya ngasa ye nsa kira ya adwene ye no Awurade ye nsuro Awurade ana ye ne Awurade mompu ni mpunti ntiase enti asofo ne ye hia wo mo asofo ne ye hu wo mo inse se ebe hu no Awurade no odofo ye hu Awurade
Media Meshiano, Jesus, Nia Manquano, Meshiano, also Meshiano, Jesus, Nia Manquano, Yeshiano, what's his son? Why I am full fro? Oh, yeah, ra, on the Yeshiano, Jesus. Nia o man kwano yesha Kristo no man kwano na menu mienu yeshia ne dia enke nyaka Galatians 5:19 say no kan ho na munwuma no na menu mienu holiness for yeye akaiso abufuo empapamu eno na menu mienu afa holiness for eno na yeye so dia dan sese no bi na wo ye papa na wo nya adwene ente so na ya ka den okoto okura se obi tie the preaching wo bufu nipa nkwa fra wa wo mfa bie na wo frɛ ma yɛdɛn adam beto na otie papa asema si preaching papa asema si Yesu frɛ na ogina ho maame asema si Yesu frɛ na ogina ho wokɔ asɛmbe na nipa ne ka ɛyɛ bɔ ne ho adanse no odi shatawale ho adanse no odi lumba ho adanse no odi anase awurade asɛm no wɔka awurade asɛm no wɔka do fo ntumi stop no awurade asɛm no ka do fo ntumi ensɔre ntia no esan sɛ Kristo Yesu wa ama na suafo ho kwan ɛmo ɔma nka obi ano ntoma nya menu mienu tam ɛna awurade me ho kwan me ka obi ano atom ora fo wate ase enya menu mienu time ɛna Kristo Yesu be ma menu mienu kwan ɛsɛ yɛn papa awareyem yɛn sɛ ya wareye yɛn titi ni pantem mo obi ne maame nyaka mo obi stop na maame chop money ma because of say na maame ne ma fa nche me obi frɛ me sim so ati ase odofo mo me enye awurade mu nyansa mo me enye awurade mu nti ase mo ma yenye awurade mu nimdie odofo sanse Kristo Yesu oba wo sane na ni mo nyam wode menu mienu akatua ebre ye na de be ya se be frɛ holiness for ye be frɛ ho say de holiness and righteousness na be ne be bom na yenko because of bitterness because of yaudie akayo abufuo share ora fo no bi nya adwena nya akayo nya popopopo nya ayaka enya atanie dabi menene nya adwena me sere wade se no kura wo mahu no mani pani hu edi se wontumi mma sampa na fa ni pani totan kuru wo because obi otan ni nyina bi anko heaven obi otan ni nyina bi anko heaven to Romans chapter 6 verses 15 to 23 we ade ne yen close Romans chapter 6 verses 15 to 23 Romans 6:15 to 23. Was say Romans 6:15 to 23 was say ene na edien ye nya bone no me pese me jampo oh ye jampo na mmadom ase da bi mu nim se mama ye jampo enfiri ho so ati asodofo enti se me no mien odo ne yehia odofo odo ne yehia yehia Kristo Yesu do yehia Kristo Yesu do Romans chapter 8 verse yehia Kristo Yesu do esan so do for say yenya odo ayense hwe esemi no mienu asede se yenya odo ye dodo ye yonko se ne etie bi odo for do yonko so ho so no ne ya adwene ne nya adwene fa ya ka mada emfa bufo mada there be odo do be ya ne say defend the name of God, don't defend the name of your pastor. And defend the pastor bidding, and defend the evangelist bidding, and defend the prophet. That be defending the name of Jesus Christ. Yes, Christo ding, and also defending. And ye Christo yes ding, and also ye they would defend it. And ye Christo yes ding necessary order for would defend it. Now, yes, adia, yen to me nina. And yes, adia, yen to me nina. So at your sent ye ready ye jump on ye can last quotation say Romans chapter 13 verses 8 no Romans 13 to 10 say money obiara ka ji odo amode do dom ho na de odo ne yonko ne eno awie mbra no so die embra nsem do ni nyinara ene abrabom asori mu abrabo ni nyinara ye kan ho sem nyinara odofo ade ba ko pe na chese ye di nyinara so ne odo ene na chese ye di ni nyina so ene chese ye wie ni nyina ye complete ene odo ene se woni odo no se mra no ani so anwi empapa mu asoma kunsun na ntitwa enti woni odo na chere se odo no uni so ba kokora enti na o se mu ni obiara ka je se odo amobedo dom ho na de odo no yonko no awie mra no so di
na de okase nseye wade niewu mmokro no mma wani mmere ade no na se mmra asem biara ka ho a waka abom ahya asem yi mu se do yonko se wo odo nye oyonko bone enti do ne mmra so die odofo odo na akonkrudu asem ni nyina enti busa ho a wotie me so busa me a meti se aso adamo a yetui enkomo a ye di preach ekoti abo preaching akayo preaching abufo preacher so eyodo ama se nye odo de a hunu ho se mbra no wa ni su waja wege no waja trouser waja somade waja pons waja makeups waja enema bebre na so uni odo ti e se de wa ni mbra no sokoro do fo ti so be se o ye sa na ma we nyina ye kan de ye nye odo ni a onyi nie ni a woni mawurade ni a onsuro awurade ni a wo so na onya adwen ko na sese wo do na bom pae ma no na awurade ahomenu mienu mobo na onu se ya wie peye ama ye nkwaje wie peye Christ asumdwe nkan na enka me so awurade nhiro bibia na won nhira me de awurade asempempeso da bedu ye bom pae na ya sore so awurade nhiro bibia obibia oba so bia awurade nhira na oma yenya ado asemi munti asenim de awurade nhiro bia bom pae odomfo ye da wase empempeso awurade de ababedu Yesho di konkon na monyam aseda ayeye ne monyam ne ani die nka odi ya di asede ni kabia ma Awurade ye okese e won nsema ade amai me so se tonsu pagu asemi so me so se Awurade me ye yetie ne mi ameka ma menya asemi yefo ma menya ne kanfo keke da bi ma menya ne kanfo na yefo won so tie so Awurade ma omunya ne tiefo ene ne yefo ne ma omunya tiefo mfa na da omokraka da bi da Awurade me entina asemi mu me enyina asemi mu Awurade so se ma asemi nso aba mo bebrebe mu na asa no woni monyam ama ya anya ayra ma wana aka so ado peso motemi so se Awurade momu meti ne nyenya oje enye odo akoma ba akwa adwene ba akon ne mfa nso mo se Awurade da wase eso eti empa ebo wona azu ne Yesu Kristo de munti amen Christ asumdwe enko bibia ne enko bibia biem Awurade nshiro bibia Awurade nshiro bibia ye Awurade pa ye be se hia amen bye bye